and as usual, I'm here with Amie Fadera and Bajen Camara. We'll be giving you the newspaper review, what's on the internet and sport update. But before we go forward, I'll just allow my two co-hosts to introduce themselves. Let's start with Bajen. Bajen, good morning. Good morning, ousainou. Assalamu alaikum badin jibe lalu bar konton na LSTV wanna good morning Gambia programme on kamen sotale tenengo fo adjumo LSTV alblamo fe programme on se sport updates diala what's on the internet entertainment and newspapers with interesting topics. And back to Usai. Thank you. Good morning, young lady. Good morning, babe. How are you? I'm fine, thank you. Good morning, Bajen Camara. How are you? Fine, Amie. Good morning to my two cameramen. And assalamu alaikum. Di leen ci nga xamante ne yaa ngi bàyyi xel la si woon ci jamono ji rek ñu leen dalalaat leen beneen yoon ci plateau bi ci Good Morning Gambia comme ni ko defee saa yu nekk man may Amie Fadera xam naa ne xam ngeen wala xamu ngeen ma xamu leen man may Amie Fadera maa leen di nekkal ba li nga xamante ne rek mooy newspaper review teg nañ ci kanam tuuti maa ngi leen ko Sénégal. What is guy na hamben? Obviously, they already know you. You should not even. I should tell my name. You should stop introducing yourself. I will introduce myself. They already know who Amie Fadera is. You cannot mention LSTV. You can't mention Amie Fadera. So it's an obvious thing. Amie Fadera, you face of LSTV. You're one of people. Yes. So what is? Introduction. So you see, it is very personally level, but we still move. What's on the newspaper? Thank you so much. So the director ñu tàmbali ak li nga xamante ne mooy andi leen faram-fàcceel leen kay xibaar yi as we always do. We begin with the Voice newspaper. Gambia is not poor, but Gambians are poor in thinking, says Syria Jata. I'm going to highlight that. Syria Jata mu ne Gambia ñàkkuñu de ñàkkuñu alal de wala ñàkk xam-xam xalaat boo gisee Syria Jata says this during a symposium held in the Gambia here with the team, which is the importance of true patriotism as catalyst for national development. Honorable Jata disclosed that there is a big problem in the country, but we don't know what the problem is. When he was giving his speech in this program organized by the YMCA on the just theme that I was saying, that I just said, it was organized to know the importance of patriotism as a Gambian, and Fadera was invited in that symposium and he was giving a speech, and during his speech he said that Gambia is not poor, but people are poor in thinking. I just can't understand. But justifying that, he said that the Gambia is not poor because we have the River Gambia, and in different goals we will be able to enrich our country, and also we have agriculture, but we don't know how to use these things that are natural gifts, that or natural gifts. Well, how many put biggest thing they am I just love the way Syria just said we are not poor. We are not poor, but we are poor in thinking. which is very accurate. It is true. Yeah. Which is very accurate. Ghana is a very small country, nitty very way and all stuff. I still cannot understand why we cannot manage ourselves. Everything is expensive. The security is to work. Everything is just crazy. So I agree with Syria Jata there. Of PRS, right? Yeah. Common National Assembly. It's accurate. It's accurate. Yeah, I with the River Gambia and stuff. Do we have the river again? Parce last time we went to Tanje, so do we even have Syria? Do we even have the River Gambia you were talking about? So it's sad. It's sad that it seems that we don't have anything to do. More than money, we are poor in thinking. Yeah. Exactly, because even thinking about, let's come to the educational sector. We have so many smart Gambians, but we don't give them the chance. All we think about the connection. It's connection, obviously. They don't even care how to say like this guy fits in it or the guy does not fit. I will take this as I know the UDPNs will come for me, but it is what it is. Like we had an interview with that guy who said I asked whether Fatou Jawara is fit to be a parliamentarian. He said no. I said why? He said she's not competent. But when UDP Yalandiji, Yamputji,
they never thought like she was not competent. As they said, as a compensation. How can you compensate? Or how can you put people's whatever at stake just to compensate? No, that person is not competent enough to hold that position. Just now because that person turned everything all cross-competent to NPP. Now you know that that person is not competent enough. I think we should just get rid of it. Let's give chance to the people that are fit or are competent enough to hold public offices. Obviously. This one, yeah. Bajen Camara, are we rich or are we poor and thinking? Loolu su ko waxee kay moom di nga ko wédee because am na yenn yu bëri yoo xam ne war nañ koo jëfandikoo fii si dëkk bi moo useful fii nii waaye ñu ngi jël yooyu noonu di ko sànni. For example am na benn projet bu Halifa Sallah asi woon mooy projet kii mbalit bi bu ñoo jël di ko recycle. xam nga loolu noonu am nga sa waste ba pare sa waste boobu noonu comme soo ko jëlee nga jaay ko government bi ñoom dinañ ibbi factory boo xam ne dinañ ko recycle but still nekkuñ di work on si loolu noonu. kon di nga gis ne lu Sidi wax noonu méngoo na ak loolu dëkk bi ñaakut waaye suñ xel yi ak xelaat yi daanaka moo ñu dee jamfa daal moo ñu dee jamfa in a sense ne yéena yu war di def duñ ko dee def wala yéena yu war di yu war a jural dëkk bi koom-koom dañ dee bàyyi yooyu ñu sàggane yooyu noonu comme géej bi kii mu ko waxee imaginal ñu am suñu river Gambia bi loo xam ne géeji Gambia bi la ñëpp xam nañ ne foofu la ñu war a amee jën foofu la ñu bëri tamit seen suturoo nekka loolu ñu ko jël di ko bàyyee ay ñoo xam ne nekkuñ doomi réew mi ay foreigners muy Chinese yi te ñooñu suñ ñëwee dañoo buub rek muy bu rëy muy bu ndaw coono boobu noonu ñu ngi di ko face fu mu nekk demaguñ si kanam sax depuis léegi ñu ngi commencé di coono jën mu ngi ñaaka nii ak nii loolu yëpp loolu bokk na daal si lu ko waral ak comme Ousseynou fu mu laal nii comme ni kii ñuy jox chance ñoo xam ne dañ jàng ñu xam knowledge bi am experience bi ñu bàyyi connection yi who you know bi moo ñu sonal not what you know boobu noonu léegi génne nañ ko dangaa jàng ba wàcce teg sa certificate yu baax dem ut liggéey di nga wër office to office yow dangaa dem mun naa yow soo joxee gannaaw sa ñoom dañ dee jël ñu xooti teg so ñu jël seen mbokk yi waaw jaakati yooyu nekk na loo xam ne loolu suy am si dëkka du ñu yóbbu kanam waaye gannaaw rek la ñuy yóbbu because ñu jàng ñi nekkuñ di whole position yi ñu ne dañ ignorant ku xamul si secteur bi dara nga dem dugal ko fa danga ko sonal su fa nekkee nekkul ne jeex na tak so yooyu lañ war di bàyyi suñ bëggee Afrique dem kanam daal nañ def ne tubaab rek ku xam lii jàngal yi def ko si place boobu noonu ku ko xamul na dem liggéey loo xam ne méngoo naa ak moom suñ bëggee daal affaire si jëm kanam man de noonu laa ko gisee suma xalaat bi gàttal they should change he should change it from we are not poor, we are poor in thinking. But right now I think we are poor. We don't have because which is the River Gambia. The River Gambia it seems that it's no more ours. We don't have access to it. Do they go in the last 10 years? And it's been like 2 times. I saw a video for how much Chinese didn't so that is a loss for the Gambia. So they may mass more than like we are poor agriculture bu nekk di wax nekkuñ di ko sponsor agriculture bi sax because we can still use agriculture pour ñu do ni def nga xamante ne mooy continuous agriculture parce que suñu bëgg dafa am ndox bu nekk léegi comme ni ko waxee we cannot even use our river land because suñu dañ ko jaay pare si ngeen wax nu wax ni if we fekkoon ne toogoon nañ time boobu noonu ñu xelaataat suñu bopp xool ko ne jëfandikoo river Gambia bi jaxali pàccal mu ngi nii nekk tool bu rëy mu nañ koy jëfandikoo nga gis ne dañoo bëri produce nga xamante ne mooy maalo year yi we will produce every year we will going to have continuous agriculture but we are even having the fertilizer is expensive and then the river Gambia is just something else. We have a comment from Ozil Balde. Ozil, greetings to you guys. Greetings to you, Ozil. How are you? I hope you're fine. We move. Governor Sidi Governor Saidi once again asking for foreign currencies to buy goods. Loolu da nga xamante ne ko bëri fii trop da ngay gis ñu bëri ñi nga xamante ne surtout businessman yi soo bëggee jëlee dara si laa ñoom CFA lañ koo jëlee because loolu noonu waaw dafa am na fi CFA lañ koo jëlee CFA nga leen a fayee pour ñoom ñu laa jaay seen goods
because Gambia. Gambia. Yeah, there are some of the people who you know that they get dollars. So we get dollars in land. Now is either not failing $2 or not failing. Even I'm saying how you're school, their private school, they pay in dollars. I'm and you still have to pay in either euros or dollars. What's the legal that is illegal because no the final taxation does go down. No one does make the defense. Because can you imagine when you're being a business fee to be Gambia, put base of what you can do. At the end of the day, people don't video Gambia, fell $7. That's a couple more than me. A lot of Hamateri, Wasedi, Unkodon, Wagana, Hamateri, we want to the central bank, Bajen, did your speech, on the briefing of Monetary Policy Committee and MPC meeting. When they asking CFA funds to buy goods is illegal. Like I said, the illegal trader is the dollars. It is not the CFA funds, and we are not part of the CFA zone. So any businessman doing that is doing something against the law, and we at Central Bank will soon issue a press release to that effect. Governor said it won. What do you have to say about it? You know, yesterday I was saying the government should leave this tuk-tuk and concentrate on the issues that are very serious. Honestly, before banning the tuk-tuk, you have so many things that you should address. I never knew. I think it was yesterday or day before yesterday, I was reading an article that is it Siferi, something like that? You face safer, they face safer, they accept, but when you go to Senegal, you only pay them. They will never, ever accept it. Yeah. So what is happening? I don't know. Why would you say I see safer, what I see pound? I think they should just concentrate on that and leave this tuk-tuk and stuff and concentrate on the real issues that are affecting the Gambia. How can you use safer? You cannot use the foreign currency. Obviously. No, Gambia, that's why. And they say it's legal. That's why I said Gambia, we lack aware. Because so many people are not aware that this is legal. They see that this is when we get a press release. I think this has gone beyond getting a press release. Bring a press release. What are the action? Keep Yamma this and the young angel has Ramadan who tell us you tell us Yamma for Aluaneka. So if they can make Yamma the Mother by Helam, Yamma okay, lol mom digala luwa warna setego because yo ngane kasi dika nga fa def business yo dika bobu ñu sen xaliss ngane yo duñ la fay ci xaliss bobu non lolou ban right nga am ci lol nonu dika bu nga nek xaliss buñ nek di use ku ñu wara def business ci yow ku xaliss bobu la wara fay li mo da dalasi bi munta fexé be dem fen CFA mu ngi ek lu nek mu ngi ek dalasi bi dan so government bi nak war nañu set ci lol non ñu def ci ay jéego ba tax ne façon yoy non ñu génné ko lol nekul di basé économie Gambia bi suñ Sudano rek mu ñu yaaxal lu bari place yu bari lam nekk di yaaxal so yoy mo war na nekk lo xamne dañ sé taxaw man the part that I don't understand is we will release a press release. Issue a press release that what sense does that make? You wanna for what? The press release will you know it's happening. Take an action. Why would you should not even address this issue like this. Release a press release saying like effective first example 1st June kun gis nga use foreign currency pour either the fay halis wala ñu yobu prison or stuff put up something that will scare people that they will stop this maybe they indicate those press release but I think it's too late it's true why would you give a prior notice why would you give a prior notice it makes you like you're now you talk you know like see our own point of view, but guys, put it into action. Let them stop it. But press release go no guy. You can't say what is the problem. Press release you can't social media, and most of the people now want to use social media. More like some opening up. Yeah, how is the smartphone? You don't have many people. It's even using how many. You're just in the pot. You did a little. It's a little. You have to. Why not say when you want to get it? Let's say you walk for us. Because press release have been already. So obviously, them some whatever again stupidity, them still a graduate. That kind of ask me, what kind of you may put ugly, come out for two months. So definitely ugly, then again, they can be what they use foreign currency, they are not Gambian. Obviously. So they should sensitize the Gambian people for
na si moom mu ne la indi jox ma CFA wala jox ma doon enu ko yóbbu police they should put something into like so that they will stop li gam ne la mo wa ben dikka ko Sénégal boo ko demee def ni Sénégal bi because ko demee dara do ko ñu il ko nga téy nga def ko CFA nga doon lay def so lu tan gamé mu ñu def communauté ka ñu def ni mo ci di yata mu ne bi ala ko bu ya ko it's an example. Can you imagine? We move. One of us made up the time. Sometimes we move access to safe drinking water and sanitation is a fundamental human right. They said that access to safe drinking water is a fundamental human right, and it's true. Every human being, right la pour nga am ndox bu set te sell boo xamante ni ko mën a naane waaye tamit ko mën a jëfandikoo te am ñu bëri ñi nga xamante ni ñu si biir réew Gambie fii yoo xamante ne they don't have access to clean drinking water ba tax nag Pure ñu ngi gën si pour ñu xool ñaax ñi nga xamante ne pour réew Gambie ñu xoolaat loolu noonu naka la ñu jàppale askan réew Gambie ba ñu bëri ñi nga xamante ne nekkul ci access to safe drinking water ak li nga xamante ne mooy sanitation bu di set bu doon li nga xamante ne saafara fii ci biir réew mi ak nga xamante ne mooy climate change so in the Gambia 84.8% of households have access to basic drinking water sources. However, only 33, you call that only, you say only 33, is that only? 33. It's only 33. Yeah, it's only. It's not only. It's only. To me, it's too much. No. Like 33.33 are the only one having access to water. Not. It's 84.8% of households have access to basic water sources. However, only 33.8 or 1/3 of households are using safely managed drinking water. Oh, you mean it's more? Okay, they are not using. Yeah, they are managing. What on other 20%? Let's forget about the clean drinking water. We don't have water. We don't have water. Please, Plura, before talking about the clean water, we don't have water. Before thinking whether water is clean or not, let's have water. Whether we have water. Honestly, because forget about preventing because those people are struggling. Obviously. For real, they are struggling. It's either in a political party, like GDC, mostly they help them. Yeah. With boreholes. It's mentioned here. Yeah. It's in philanthropy, borehole and stuff. Why you swim fishing do you have every day now issue press release? You have an issue that we will never know. Issue that we will issue be lalla duñu xam issue bi fan la ba pare every day press release issue like balaa ñuy wax bu ndox bu set ak ndox bu tilim nañ wax ndox bu boobu nañ am ndox bu but it's very serious ne like a whole of 33.3 people are not percent of people are not having clean water. It's too much. It's too much. 1/3. Okay, Bajen Camara. Lu kii wax rek daanaka daal ndox moom problème la fu nekk man fu ma dëkka foofu noonu su courant demee rek ndox dafa dem te complain nañ loolu léegi am nañ fa one year some months 1 year 3 months yooyu noonu lañ fa am but complain nañ loolu depuis buñ fa dëkkee imagine 1 year 3 months su light offee pompe dina dem te pompe su demee light mun na moo ñëw next 5 minutes pompe di ñëw ba di next 2 hours so xam nga loolu mu ngi nekk lu métti balaa ñoo mun a access of clean drinking water nañ amagum ndox bu doy pour ñëpp so for that am na yenn place ngeen daan jóg ngeen mun a root ay bundu ay top no it's not 12 for me when I was going to school honestly dama root by 3 a.m. mo teel 7 o'clock mo jóg mo dem because man example benn jaha kooku bundum la dëkkoon mu ngi tudda Roxi suma xarit la moom dafa ko daan expliquer daf dee ñëw school mu dee lee time boobu Banjul sëñ si daf daa nekk di wax ne fu mu eewu xaaji guddi 12 o'clock war a root ndox lu ko mooy suba 7 su jógee moom du am ndox pour sangu so loolu moo tax guddi bi daf ko dee fanaanoo di root moom moo gaay seen waa kër so time bu moo am pour tëdd fekkee it's very late su waree jóg suba nag daf dee tax always daf dee nekk di lee lu mu dee gën a late school mu daa uppa lu mu dee teel a ñëw so daf dee nekk di complain loolu noonu so Pura balaa ngeen di wax ne ngeen fexe ngeen link ak nawet ñu wax ñu problème
si fan la su fekkee dafa nit gars yi am ay générateur yu baax am ay bagage yu baax nañ ko wax ñu mun leen koo supply moo ngeen every year ngeen ñëwaat di same situation every year di same situation nit ñi dañ si soona nawet dañ ko war a jaay to be honest nawet I'm speaking on seriously because I don't understand nawet ban njëriñ lay amal askan bi and they should I think it's sold to a private sector même wala ñu andi wala private sector bi invest beneen compagnie boo xamante ne dafa nekk comme nawet waaw su ñu amee compétition man nawet dañ réglé dinañ liggéey because they xam ne de monopoly la ñoom te ñoo fi nekk so lu leen ne nañu waaye su dee bi am kenn xaaral ma am xaalis damaa ñu ubbi beneen te loolu la ñu ne Sénégal amuñ benn rek bu leen dee supply Sénégal various lañ am comme nawet bii nii they're doing their best waaw ñu ngi resent benn nekkut fa because benn bu fi nekk moo ñu géteen benn bu fi nekk benn government bi bu moom rek moo ñu géteen but I agree with Amie waaye bala ñoo jaay nawet then boole su ñoo jaay we have to there are certain authorities that we should boole and wante rek we should including fire service obviously fire service and fire service mun nañoo consider but su faya génne même yu nekk place boobu ñoo ko dee fay what ñaaw na dañ la war a jaay ñoom nawet soo pour before you talk about ndox bu set wala ndox bu ko di nga jaay secteur yu bëri de jànka di nga jaay secteur yu bëri quoi man su ma secteur yu bëri ñu ngi secteur yu bëri seen lañ ba pare even gomte lañ ko war a jaay jeex na tak everything but man interconnection Gambia la gën a bon ci ga soo ñëwee interconnection Gambia la gën a bon soo yow di nga jaay lu bëri dinaa jaay waaye dinaa consider ñeneen but when it comes to nawet and fire service I would jaay them fire ko jaay ay ko jaay or not jaay I'm important da nga jaay or doo jaay ama jaay I don't like the word jaay I want you to say one day Gambia is sad we ko wante dañ ko jaay one day at a very high price we have a comment from Until Balde Gambia has decided no regret I can't remember what type of goods are we exporting apart from fish and before we have cotton and groundnut if I can recall Uncle Adam Barrow help us wasalam which is very true I don't hear about the groundnut anymore I hear about cotton fish ñun amuñ lu doy sax mo do am export yow lu ban fish nga nekk di wax I can't remember parce que fish si boppam amatuñ ko di soo demee Nduga dañuy sa ko soo jëndee jën $100 rek so many people are accusing it's an accusation I don't know dañ dee wax ne parce que nawet suñu offee dañoo xaaj ba xaaj so it's an accusation so nawet kay leen ngeen si tam sa nawet seen der rafetul si dëkk bi de change leen seen yoon yi ngir yàlla this one said can you guys listen to each other you are not in a banter but I can hardly hear you wait okay that's noted yes that's noted that's noted thank you so much so what if you post nawet mom dañ ko jaay rek we move implementation of the TRC report is going to be a long process says Esa Jallo former TRC communications officer, has said the implementation of the TRC report is going to be a long process, knowing that legal issues don't take short periods. Come okay, one last time, but so you want to know and like I haven't done like more than just in time because by new build time come up with a court more than presidency but tamit pour and ay jooju fay toog jëlal li nga xamante ni victime si ay lawyer jëlal peut-être li nga xamante ne ay lawyer it's going to be a long process so victimes yi comme ma ko understand rek dañu war a keep patience ñu xam ne this thing is going to be a long process it's going to be a long process and an interesting one but come nuñ ko waxee rek na fay yàgga but it shouldn't take that much time like when it comes to the TRC. For you, how long should it take? Estimate to say at 8 days, 8 months, 8 weeks? Like probably let's say 5 years. That's 5 years. Yeah. I feel like we're done. Because they have already waited for 5 years or 6 okay. Is it 6 years or something? Almost 6 years. Yeah, almost 6 years. And now they have to wait for another 5 years. For example, it's going to be 11 years waiting for justice. So, like I always say, justice delay is justice denied. Just take your time, but please, don't take long like. Bajen Camara.
nagay muñ rek because soko seetloo white paper bi chapters yu fa nekk dañ bari loo xam ne 178 pages la loolu nekkul loo xam ne dañoo toog rek ñu liggéey ko tey mu pare ngeen mun a am seen justice soo na ngaa gën a muñ lu gaa gënoon a muñ lu moo ëpp 22 years muñ nañ xamuñ seen mbokkay nuñ dee ñeneen xamuñ seen mbokkay naka leen disappear yooyu so léegi nag at least government bi try nañ jël nañ steps within 6 years mun nañ leen a génneel ñoom understand nañ xam nañ seen nit ñi nuñ deeyee soo génnee nañ leen white paper bi tamit explain nañ leen government bi steps yi ñoo war a jël so ñoom nañ gën a muñ rek government bi tamit ñu speed up buñ génnee white paper bi ñu relax suñ defee loolu tamit dina métti te suñ relaxé su yàlla defee ne government bi taamam su joxee 5 years beneen government su ñëwee du concentré taat si loolu dafa feel ne kii lu mu def xaaral ma aj lii rek because dafa nekk loo xam ne dafa gudda so mu tax si biir duration bi that's the job of the CSOs to make sure that when nguur bi ñëw you push through with this white paper and implement make sure that ko implement okay so si biir duration bi daal na ngay try at least si biir 5 years bi gars yi mun a try ñu compensate ñi suñu leen di compensate gars yi mun a give daal loolu laa ko gisee okay when it comes to Sana Sabally this is the same story in Sana Sabally's case comme ni ko grant the amnesty they said before that they said this thing is going to take a long time because the TRC, the way the TRC conducted their investigation will not be the perfect way to take those investigations to court. So they were just saying time, put that investigation, put the victims say lawyer, and the victims say lawyer, court, judges, so it's going to be a long process. When it comes to Sana Sabally, it will be difficult for him to be tried for crimes against humanity because the act of the crime after because time the crimes against humanity law will never forward law be defined after 1994 so the boom the little minutes before that so more that bokana ci nga xamantene tamit amnesty jox nañ ko compassionate amnesty because ñu ko ma try ci wa Gambia bi because time the crime te loi bobu amul so if nga xamantene c'est ko mëna try mo nek extra how to call it it is for those early victims of Yahya Jammeh regime. We are looking for justice for killing their family members and the pressure paid off with the government deciding to reject the amnesty for Sana Sabally. Yeah, so when it comes to Sana Sabally, so amnesty, but the law may do the amnesty because you come to try to see crimes of the death. So those are the numbers. They were just mun def leen nga xamante ne mooy reparations am ñu xala gën a mun ñu xamante ne loi yi ñu demee woon time boobu noonu la te ci nga ko mën a yóbbu déggu àtteekaay bi fekk loi bi wax laaj ko nga yóbbu ko si déggu àtteekaay bi we move Equatorial Guinea registered interest in Gambian groundnuts dégg ngeen ma wax Equatorial Guinea président Adama Barrow bu ndewa Equatorial Guinea pour waxtaani lu jëm ci wàllum ay kuréel yi nga xam ne dem ci am ci Afrique bokk na ci nga xamante ne nangu yi nga xamante ne am na ko digganteem ak ñi nga xamante ne mooy président yi Equatorial Guinée mooy pour mu dugal la xom ci suñu buntu mbéy mi waa maanaam jëndal li nga xamante ne mooy suñu gerte gi koy Equatorial Guinée lu may laaj mooy naka la moo jëndee li nga xamante ne mooy suñu gerte su fekkee ñu ngi bee soxlaay naka la moo jëndee su fekkee ñun buntu mbéy mi is not that strong bi nga xamante ne nañ mën a produce because ñu ne saa si fertilizer bi kese gis nañ pharmacie yi démb rek wax nañ ko fii pharmacie yi nga yee fertilizer and Adama dana mu sign nangutoo ak kii ne na nangu ñoom ñoo jënd si gerte moom dem na ba nangutoo loolu moom dana nekk dafa make sure ne béykat yi lay am lu doy ba mun a béy gerte bu doy bi nga xamante ne équipe la ñëw fi bu jënd suñu gerte I don't even understand. you understand. The president have an argument with Equatorial Guinea. Yeah, I understand. I understand what you said. Okay. What I don't understand is how, like, I don't know, but we should ask ourselves. Now you, I mean, get the boy. This it's not a joke. It's not a joke. But I can remember every Friday, they're not talking about Friday. You get talking about right because of getting I'm saying people had to talk about they decided to sit there at a certain bahal go digger or bahal. But now coming to what Amie said.
loolu comme noo ko laajte ndax Adama Barrow si boppam mu ngi def dara pour gis ne fertilizer mu ngi am adequate fertilizer mu ngi am pour pharmacy they don't have it they always complaining léegi ñooñu ban granola la ngay di ñëw jënd ban granola la ngay di ñëw jënd and I just hope like what happened to the sea won't happen to this granola field to the agricultural field loolu tamit dafa des si béykat yi rek soo leen xamee ne amu leen lu doy bu leen ko jaay waa dëkk bi ñu ngi ko soxla bàyyi leen ko fi waa dëkk bi moom sayt na loolu jox leen engrais yow sayt na ko xëy na mu ngi foog ne loolu ndimbali dëkk bi la moo nekk waaye dëkk bi suñu amutee lu doy nag koom-koom si réew mi kon yow nga koom-koom bu ñëw and nga do anything pour nga yóbbu ñooñu loolu comme ñoom ñu andi seen koom-koom ci biir réew mi soo mooy loolu béykat yi maa leen di waxal su doytee gerte su doytee ngir yàlla gerte su doytee ngir yàlla bu leen jaay seen gerte yi bàyyi leen ko fi waa dëkk bi niit ko jën ñu ngi nii lañ soonee si mbirum jën ñuy waxati jën waxuñ dara ci gerte wala ak mburu num seere jën num seere ñu man daal ma joomi suñu attention bi pour jàmm ko si mbaxali suba si mu ne si mbaxali suba bi imagine suñu waree jël gerte bi tam yóbbu ko équateur yi dinañ tolox di adina bi daal dina ko mata dagaan kon okay we have a comment from King Isco Sane all the sectors you are all sold out what need to do is recover them and restructure them and that need institutional reform to take ownership of our national endowment is better than losing it to foreigners. Love you all. If I miss the point contrary to the topic of discussion, understand that I don't understand the languages speak that much. Please, the ultimate king. Sorry, I'm gonna say sometimes we have to speak well because we have to speak well. So we are sorry. We have to put English language. Yes, and thank you so much. It's still on the topic because we're talking about our sector, agricultural sector, more when we go there. I'll give in the comment section whether they are doing. Super, we can actually go to. Get it, the Ministry of Agriculture is useless as gone without bullet. Hey! It's from King Esco, it's not from you. Yes, please, thank you. Yeah. We move mayor law or these politicians to put Gambians' interests first. I don't need to read in depth for that. Yeah. Like, because I think mayor law knows Gambian politicians. Yes. And it's like everybody is there for their own interests. And she's urging them to be there for the Gambian people first. I think mom dem na waxam lolu. Yeah. She need to sensitize them. Parce que even sensitization will not change that. Gambian politician so jëlé bopam bi xar ko sa def bina fofu ci paper ne Gambians interest should come first. Nga dugal ko fofu nga tej ko wa ñu tej ko wa they will still eat it there and go with the corruption. I swear to God, honestly, because politicians if you nekk di am yëpp campaign su jotee we want we put our Gambia first, we put our people first, it's all not true. Politicians you have to make it talk, we are here for Gambian people. Few like 5% we get politicians. I'm here for my people, not for my personal interest or my party interest. So I think that is a very, very important point. Gambian politician, they are definitely more. She is very bold. Yeah, and confident. Yes, she is empowering women and we fight a war banjudam. So you all that are, like, especially this parliamentarians that are elected as their own representative at the National Assembly should consider their people first. Yeah, please. Consider your people first and not be there for your own dependent. Any comment? Politicians de neex nañ lamiñ te lu ñoo wax ak lu ñoo mujjee def du dee am waaye kii seen moroom politicien la bu jóg xam ne dëkk bi moom ngeen war a njëkk a gis balaa ngeen di gis seen own personal interest lu mu wax moom dëgg la te ñëpp gis nañ nu mu fa dee demee politique Afrique sax moo mel noonu lu ñoo wax ak lu ñoo mujjee def suñ toogee def dee uti so dañ war a change loolu noonu nag loo dem ba diggee bor la soo demee ba nga dig ba pare da nga war a make sure su fekkee yow góor digga nga def ko te politiciens yi foofu na daf leen déggee comme lu kii wax rek soo xaree seen boppay sa dugal fa interest dëkk bu ñëw force jeex na tax still like dinañ jëlewaate loolu dama
corruption. The corruption and the corruption is the foundation of everything. Yeah. Corruption and we cannot just eliminate it like that. We cannot just eliminate it like that, but we have to work towards eliminating corruption. And on to the last story in today's newspaper review. Police officer testifies in audit staff murder case. This is concerning our security sector. They go like the time book I remember that one. So police the case is still in the court. So the police officer testified as money on duty. They say jaha bo xam mo and na boy bo staff on money on duty. Because jaha like to call jaha explain or that's what he was saying in the court. But contrary to the right, we have to talk about security because stabbing in neighboring. Such a in break and stay break through and such as big example you can bring up the house you put a car and what do you have to tell to the security sector? For me, I personally don't understand. They say they have anti-crime. They operate. They initiated an operation called something I don't know. Zero crime. Zero crime. It wasn't zero crime. Zero crime rate. I never. You know, Gambian of course start 1 month. This one. What we do with there was they did that operation zero crime. Every day they will go. But right now, I think Darboe should really look in the security sector because things are going crazy right now in this country. Can you make it a goodie? Can could them even town trips and you drive for Mohammed? Yeah, because ragal nga de ida na yo fena wala def la lena telephone ka di yes forget about koku no lu mo fit bu mo yobbu koku fitami lu mo demé ya har koku ligéyam parce que suñ ko oloté jëriñ ko tantre mu ngay dire koku ligéyam en ko bu nekk di am du ko am parce que ken olotut ken ko kuma xam rek lay jël tantre légui ño xam ñu nekk di togo ci yoon do du ko sen moto so I think regarding the searcher I don't know how this like name the street CCTV. I think that would be better because it's from CCTV you think the answer they are made in China. Parce que dengan gis sate mu gis sate but you will find it very difficult. This is very China. Yeah. Parce que my so like what of Gambia you yena sate. Oh my goodness. Like they don't start romba. They start up and they can start. They start up and romba. For me, CCTV camera tele. Can be no like it's 400. I don't know why. Can be tele. First screen buma. Couldn't be anu bagasa. Like they are walking freely. They don't even care. Not like they are. Many of you come in. Like you so say lo habo fofu non yo time goody bo ñu fa ngi tedda do tedda nga ko sabo suba nga dem hosule way nga de that goody so I think the government should put an street lights living to the street CCTV living yon I think that will really help so they can get mënu yo send all personnel out there to search or patrol at night. I think they should. And Operation Zero Crime from Saturday evening, it was very helpful. It was crime, but I don't know what happened to that Operation Zero Crime. Police investigating what happened. What is happening with the Operation Zero Crime? Because if there's only a police organization, crime with them. And the time they don't know. But now they are coming up because Operation Zero Crime. But now I'm not saying that. So when you walk towards the president, I think that when you buy the boy, so you started to stop. But anyway, so you started to continue because we second continue when I'm not even in Hamad. Actually, definitely this balloon can get the one. Dégala mom lolu mom night patrol si war nañ ko continuer because lolu dafa nek lo xamne moy dibalé nit ñi da nga gis kuy dem liggéey night sax mu ragal because yo yaangi dem ci lo xamne sa farata ngay demal de waye still sa fit bi du tok nga dem xew yaangi ragal nga ne suma pause bi sa week bi ak sa pause bi da do ñëmé sol or sax do ñëmé sol or ko yaangi xalaat suy
bi guddi la moo nekka xamuloo taxi driver bi nga jël xamuloo ñan ngay taseel si yoon bi am na ñooy taseel 7 o'clock sa laa la wax de 7 o'clock si mbedd dinañ ko sa mobile bi dem dal na nit ñu bari 7 nga xam ne biti bi leer ñu sax te yenn investigation su gars yi dee dem tam du si dee dem dip dañ dee dem at the end gars yi bàyyi xoolal xale bu ñuy reyoon xale lay St. Peters bi 2 years back Mari kenn déggatul am affaire am bu starté ñëpp ñu ngi door naan xii investigation nii ak nii ñoom tam ñu ngi génn di wax waaye fu mu nekk nii affaire dafa seeda yooyu lañu war di bàyyi su crime amee yéen a ngi start di ko investigate dem leen ba si last dot bi ngeen xam la loolu la moo waral ngeen génnee perpetrators yooyu noonu waaye loolu la gars yi di dem ñii dañoo door dara de comme ni nga ko waxee door dara 1 week 2 week ngeen bàyyi te loolu dafa ñaaw dëkk bi sécurité moo ko war a yóbbu sécurité bi su dëgërtee si dëkk bi dafa sonal nit ñi nekk na di sonal nit ñi sax depuis léegi because bandi dañ dee jël opportunité fu nekk comme CCTV yi rek xanaa Chinese faaleetuñ loolu noonu de CCTV moo léegi faaleetuñ ko dañoo ñëw sax ñu defa ko def lu gars yi di def rek dem seen yoon soo sécurité nag si dëkk bi si dëkk mooy loolu luñ daan gis si film bi gis in real life now imaginal full bank fu ko gars mun a ñëw toj ban la GT bank Guaranty Trust o imaginal boobu noonu fu ko gars mun a ñëw toj génnee foofu noonu tamit ñaata xaalis di nga xam ne yéen itam collaboration daf dee am si yéene digga la xëy na duñ ko dee bëgg a génnee openly waaye soo leen di def bu leen hide génne leen ko public bi ñu mun a xam ne lii moo fa nekk ngeen investigate to the last dot ngeen xam affaire yi lu ko waral ngeen génnee ñooñu noonu ngeen prosecute gars nit ñi mun a noppale ko bu leen téye bandi yi soo leen téye gars rek seen nit ñi ñëw bribe leen ngeen génne waa ñooy si dëkk bi yeneen ñoo sonal police yi ngir yàlla defal leen ñu loolu noonu waaye foog naa public bi tam they have a major role to play in that case parce que they don't hold the police accountable ba pare suñu starté comme ko case yi mari boobu kenn déggatu ko soo ko gis woon nañ di laajte waaw sa def ay démonstration lu mel ni laajte ko fa mel lan moo tax case bi demul fooda I think waaw lan moo tax dama ko case bi demul fooda case baa ngi noppi demul fooda ku nekk mu duloo ku nekk mu dégg si but I knew when they started saying Mari case I said this would end like this because it's like case you get whole case in like Westfield, something like Carnival Westfield. That person went with a gun, pointed a gun like Nigerian film, pointed a gun at those family. Those who were traumatized. Such millions of dollars. They don't keep the public posted, and I blame the public for not holding the police accountable. So if you have to blame, they're gonna blame both sides. Both sides. Police definitely were public with them, they hold accountable. Yeah. Okay. Thank you so much for calling us into this review. Before going, let me read this comment from King Isco Sane. Politicians is general context. Okay, good morning, guys. Good morning. Okay, in general context, every institution, someone is responsible now. In this case, head of state, the risk owner, he is the one electorate voted for. The vote enough to remind him the campaign promises. Politicians are actually doing great work. They are point out the problems to the government, but the low IQ around Barrow really clear it and makes him believe that things are moving in good direction. Imagine President saying bag of rice 700 while he is making, while the market price is 150. Oh, I think it was 7,500. Is that not misinformation? Obviously, it's misinformation. Yeah, for that, it was, I think, last year's Tobaski. Yeah. I was from Bajen. It was second day June. I think they had the interview with QT the first day, then they played it on the second day. I had Arabaro. I was not watching. My mom was watching. And you had I had Arabaro saying, Beninte Sita, Sako, Sople, 250. I came back, I looked at the TV. like a minute of like I was like, yeah, you mean what does this man really means Sako Sople? I have never seen, I don't know about all the time, but Sako Soble half 250, so I will agree with you. Half, yeah, but full Sako. And Mune Malo, it was $1,000. If my memory can serve me well. Mune Malo, Sako Malo $1,000, like well. And you were looking at the TV like you. I was watching the TV, I was like, seriously? But we see
like the time of Saku Soble, then the 400, 600, Saku Soble, then Malo Mingo, I think around 1,350. When the Malo Mum to get Malo. Sometimes he said and they will say things that are happening, but sometimes we public the need of death and they need that you hold government accountable to. Wow. You know why? You know why? Why? Parce example, if I'm an NPP fan, you are an UDPN, you will say the truth. I will know you will say the truth just because I am a NPP fan. I will never listen to you. I will never listen because I'm not a key NPP, UDPN. UDP boys. If GDC, NPP, I would say these people, they are using this against each other. They will not sit and talk to them there in a sense there. Key, not they don't make it before. Yes, and they will even know, some people will even know the data, but why they will not argue. Yeah. Samuel Baba told Darboe and his disciples that they can go home in my phone. They can? What do you mean in my phone? They can go home in my phone. What's that? Samuel Baba, what's that? Back to you now. Thank you so the way that you know how we still move. But do you have anything for us today? Yes. Okay. Moving with the sport updates, and this is from The Point. South Sudan Gambia Scorpions begin training today ahead of South Sudan AFCON combat. So no lengi say combat bobu non nak ban boran dara dano. Way xam na ne mo bod wi dano. Man suma Scorpion ne dama len gum. Man jëm na sama prediction ba pare bi. I saw 2-1. Yes, 2-0. Okay. Te ngeen defal ñu nak comme non ñu defalon last time the Africa Cup of Nations. Trying a lot. Shock the world. Yeah. Shock the world. Trying a lot. More than that. Yeah. CAF appeals board decision Sao Tome and Principal Football Association. So we know the married story with two people you am understanding. Yeah. Sao Tome and Principal Football Association took the decision of CAF disciplinary board 8 May 2022 to overturn the results of their match against Muratus in Total Engineering's Africa Cup of Nations preliminary qualifiers play on 24th March 2022 on review with the CAF appeals board. After hearing both parties presentation, the CAF Appeals Board ruled that the appeal of Sao Tome and Principal Football Association is considered admissible in form. The appeal of the Sao Tome and Principal Football Association is upheld and decision of the CAF Disciplinary Board is set aside in its entirety. The result of match between Muratus and Sao Tome and Principal is ratified and validated. The Sao Tome and Principal Football Association shall be reimbursed the appeal fees. CAF Communication Department. So Sao Tome and Principal, like CAF definitely bugona ban from Africa Cup of Nations this year because dafa amone yena disciplinary you len johon. So dafa amone say yena players you were on a test for COVID-19 and they never did. Te lol dafa waaw te lol dafa warona bokk ci lo xamne dafa bokk ci CAF sen rules yu gay tek pour every nation bu wara contest da ngeen di ñeka li lolum da ngeen di ñeka def test bobu nonu after so len defé test bi ñu mul leen grand but Sao Tome and Principal team yi ñom dañ bañon so li bi ñoo sen kaw nak CAF ñoo won bu mul leen ban sanction leen waye dafa melni dañ appeal on so appeal bi nak tay dafa melni CAF dañ leen jox go ahead bi légui ñom tamit they in for the Africa Cup of Nations. Okay, but it's on the law moo tax nag bu ñu leen tegee daan boobu noonu baaxator ñu discipline leen nga gis keneen koo xam ne mu ngi si lii bi naka lañ ko waxee sax waaw du jaar si façon yooyu noonu it's very simple. Why will you refuse? It's very simple sir. Xanaa dañ ko positif moo ma jaaxal. Yeah, obviously. Could Salah really leave Liverpool for Premier League rivals Man City, Chelsea or even Man United? The Egyptian forward's future has been a topic of much debate as he urges towards the final year of his contract at Anfield. Could Mohamed Salah really leave Liverpool to join the Premier League rivals Manchester City, Chelsea or even Man
Manchester City, Chelsea, or even Man United, Salah has played a vital role in Reds' access on the Jurgen Club over the past few years, having initially been snapped up from Roma for 37 million euros to 47 million dollars in 2017. The 29-year-old has helped Liverpool win Premier League, Champions League, FA Cup, and League Cup honors while scoring 156 goals, but it has been suggested that his time at Anfield is drawing to a close. So now Mohamed Salah no by Liverpool. Wait, I have something to say on that. Okay. Yeah. Mohamed Salah, but please don't go to Manchester United. Why? I'm giving you a warning. Like Manchester United, Arsenal, and Barcelona. How do people? Arsenal. You can go to Arsenal. You have to. Feed the Chelsea won't be he rather join real Bajen than Arsenal, I swear. Like Arsenal is not because who in 156 goals? Once because he had attack. Players who make Arsenal, I don't think they are human beings. They are not, and their fans are very, very like. If you want a good husband, go and find an Arsenal fan. They're so patient and understanding. Yeah. So, but for me, if I were Salah, if I was Mohamed Salah, I would go to Chelsea. Why fonga ne tamen yombu nono pour mu wara gina Liverpool nono kule muna winal 156 goals plus league yu bari winal dalen ko ay Sadio Mane is willing to live, but I don't know how will this thing be Liverpool without Sadio Mane and Mohamed Salah. It's a big question for them. It's a big question for them. You want to yaga say ñaari star yi ak ñi luñ contribute yépp ci team bi Liverpool seetaan leen seen boppa. But for Sadio Mane, I think it's a must. I think Sadio Mane will go because they already put out the price tag on him. Oh, yes. So I don't know about the Mohamed Salah yet, but Sadio Mane, there's a price tag on him. Okay. So there's a possibility that it might be more than Manchester United to join Ronaldo. Okay, let's move. If he goes, you are following him. Yes, I'm going. PSG accused of cheating FFP rules with Mbappe extension as La Liga chef Tebas confirms complaint to UEF. The Spanish has insisted he will not allow the League One champions to destroy European football. PSG have accused of cheating financial fair play FFP rules to tie Kylian Mbappe down to a contract extension with La Liga chef Xavi Tebas continuing. He will be filing a formal complaint to UEFA. Mbappe shocked the football world by announcing his decision to sign a new 3-year deal at PSG on May 21st after months of being strongly linked with a free transfer to Real Madrid. The World Cup winner had reported agreed to terms with Blancos only to perform a late U-turn, leaving La Liga chef Tebas enraged. So definitely ñu ngi blame financial fair play rulers how man naka of Mbappe extension blah blah blah. They should, I don't know what the story is, I don't care to know, I don't want to know, but all I know is they should leave Mbappe alone. What is all this now? Leave the young man alone. Yes, thank you. Okay, that's all for the sport updates, and back to Ousainou with entertainment from the what's on the internet. Ginger us. From Niger. Ginger us. But we still move on what's on the internet. This is yabaleftonline.com. Nigerian personality Oladun Ojomble Keido, popularly known as Dunton, has posed a question on influencer Papaya X, who recently threw a grand party to celebrate hitting 1 million followers on Instagram. If you can throw a party for gaining 1 million followers, what will happen if you are verified? Question. Like the 1 million followers on Instagram. A big party that if you see the party. You know, look, if you look at the because of 1 million, everybody. And there it was overcrowded. People were there. It was a grand. Social media influencer. Okay. So 1 million followers. More throw a party.
So yes, is not yet verified because they don't have million followers. I don't know how it works because they are having one. Maybe they have conditions, yeah, maybe the likes and stuff, or the likes. Yeah, or maybe. But those who are verified, mom that is having already a 1 million followers. Some people Instagram. Some people they just have 500 followers, 500,000 followers, and they are verified. Maybe they have conditions. They follow. Even kera yangi wax biri verify bi ni rek suma hel mu ngi ñew ci Destiny Tiko nga mom dafa am 3 million followers on this on TikTok. So mom ngi laata question bi mu ne lutax mom verify yuñ ko ci TikTok because am na ñeneen yoo xam ne moo leen ëppa so loolu mu ma xaw a jaaxal maa ngi dugg ci yenn page yoo xam ne ay 1 million laa fa gis less than 1 million sa ñu ngi réet ñuy seen account bi so it might be because I saw the video people. No, because when it comes to TikTok, Beyonce, without following anyone, without posting a single thing on TikTok, you go verify 2 million followers. They can post that. The Destiny sign a page and post that. Beyonce. We still move. This is from Jamano. Dependable sources tell Jamano Ahmed Jito will contest the Brikama Area Council chairmanship election. He has already rolled out his plan, they say. There's a possibility that Ahmed Jito will contest under the NPP ticket for the Brikama Area Council. NPP ticket. So NPP they could conquer. Yeah. That's what they want to do. So now MPP see what mom line gaining and mom line your take. Oh yes, it's just a possibility. But what I don't understand is City for Song is now on the NPP. Yes. So how can they NPP is contesting it's when I say this thing will be interesting. When I say this thing is going to be interesting, I'll give you updates on that. I will follow up this thing. Yes, because I want to work. This from Bajen of Taranga FM. Child married. Titi was forced into marriage as a teenager in Chad. Every 2 seconds, rated. Every 2 seconds, a girl is married before she is physically or emotionally mature enough to become a wife or a mother. That's according to Girls Not Brides Network. Like every 2 seconds, they say. Every 2 seconds? Yeah. The Central Africa country of Chad has one of the highest rates of child marriage in the world, despite the new law in 2015, which aimed to eradicate it by 2020. The practice persisted, copied BBC Africa. Every 2 seconds. Isn't it the war in the Gambia? Well, it's every 2 seconds a girl is married before she is physically or emotionally mature enough to become a mother or a wife. That's according to Girls Not Brides Network. Like it's according to statistics. Okay, but you put it from every 2 seconds. And this is child marriage. Yeah, we are talking about. They are not really. Yeah. It's on top. Because people money kilo ko muna may pahamantene. Hela machabu. Never pass a book or something. I'm not going to make it hell machabu. Kung machabu, muna decide that. Both physically and mentally. Yeah, both physically and mentally. No, don't worry, I'm mentally. It's not right. I'm not going to they don't suka the kuchi soon now. They suka the kuchi because it's a prophet being followed. I'm not going to be it was 9 years because that. But 9 years ago, but don't go prophet being. But be when saya main di sini ya tak ada yang boleh tak. Belum dah HP kalau menteri macam kamu loh. Yo pai bulo ngomuna decide yo pai ka kunne ka jama pai ka kunne ka ya pai ka kudu apur amende bo so dole nga xamantene it needs to be looked at. Metina mo imagine xale bu ndaw xamangu dara nga jël ko pousse ko dugal ko ci sey koku lu mo mëna def mo lay nek sey yo xamne xale bi dafa nek du musa enjoy marriage bobu nono because xale bi amu helam ega
strong foofu noonu daal lu nekk ak stage am la xale fu mu toll foog naa ay 9 years 12 years 13 years kooku na dem school la war a dem wala dara wala nga dugal ko si leneen sa loo xam ne ëllëg dina ko njëriñ waaye bu ko gaaw a push si marriage soo ko poussé si marriage danga ko gétteen at the end marriage boobu mun na moo ñëw ñaaka last long sax fekk moom mu ngi ñëw bil famille bu rëy du mun a jotaat boppam ay mag lu bari te moom xale bi faram balaa muy dem ba mu ne mag mu ne mu si daal jaax dafa fekk xale bi mag na wala kay ñi nga xamante ne ñoo dee am jëkkër saa si jëkkër am jëkkër am fa because tey boobu noonu seen jëkkër yi màgget nañu amal mu mënatu ne amal seen benn njëriñ te ñoom ñu ngi doog a mag na am xel doog a xam lay ñu ngi doog a mag si seen jamono nag pour doog a mën a sëy la tey boobu nga gën génn def def loo xamante ne ànd ak loolu like you just said, I'll just say something on it. Comme nga say ako xamante ne buuloo ko and like daf dee indi hatred for that like loo war a def si sëy doo ko def lu la war doo ko def moo tax dina waral nga am doom yoo xam te ne duñ barke du si yow du si ñu la yoo xam te ne physically and mentally ready for the marriage like it's crazy we should really look into it ñeen bàyyi lo and the last one no Carlo don't nit ma nit daal soo wooyee ba soo demee ba war dugg si néegi sëy moo si waxoon war a pare physically and mentally parce que maa ngi nekk li nga xam ne da ngaa war a liggéey it's a lifetime thing loo xamante ne soo ko liggéey parce que da ngaa nekk foofu noonu mais yàlla loolu la fa dugal génnewul la fa that's why I always say when I saw this year si weeru koor bi say at least three yes at least that is at least 3 I asked myself, is this a competition? Are these people really prepared or they know what marriage is? Or maybe they are just on social media. Say Madam Diu. Wala ñoom talk si kaw la bi dina for the bride. Madam Diu. I don't understand. They send selfie, they send Natalie. Yes, to me. Yes, I'll be Madam Baba. Madam Baba. Yes, so you should gather your dollars and talas. I'm going to parana. So parana. You ever ready? We still move and Lagos records 2,334 domestic violence cases, 4 deaths in 6 months. Domestic violence. They have recorded 2,334 domestic violence cases, 4 deaths in 6 months. Only Lagos. It's serious. Lagos. Yeah. Lagos you get it. Exactly. SGB and they have a number, but how let them I call 2 months back because billahi wallahi wala lu musi dana hari so dawe nga dem suñu la wara demé moy sa mbokay muñal be de sa jëkar so de 3 months sa ko fa tek mu taka kene wala bu ndaw wala few months back ñom Messi Johnson ñu doon def campagne bobu non xawma na yang ko doon bay xel TikTok celebrity Nigerian sini dafa am seen ben gospel singer koku jigen la mu ngi am 3 kids mo jëkaram domestic violence yi motax bam dé jëkar bi bu ko rek té ñu ne mom mo jëkar bi ñu ngi dundol life bo xamné mom moy dem out mu asil jëkar bi asi ko ci bindé bu jaay leka everything school ni domami everything mom moko def way jëkar bi meet ko jaama because jëkar mu ngay gis né carré bu ki nekk di dem dafa gëné nekk di wëy di ñëw mom amul pour dem uti waaye su jabar bi ñëwee dina ko assez problème na jabar bi dafa am ay far di ko wax naa da nga day receive call too much foo mu receive call moo ni so si biir loolu last day bu gaay amoon 5
fight boobu noonu push and pull bi ba jëkkër bi dóor ko far yàlla def sa yàlla jëlaale bakkanam foofu noonu ba mu gaañu last day boobu noonu mu ñëw di same issue moo amaat dem na ñëw woy na ñëw loolu fekk mu ngi nekk late night moo jëkkër bi am push and pull jëkkër bi dóor ko hit ko ñëkkati hit bu mu ko hit daanu na laal na fence bi boppam bi daanu na jëkkër bi bàyyaatu ko xel sax noonu la tëddee foog naa di following morning la ñëwaat bàyyi xel ne jabar bi jógut sax tëddee si kaw lal bi which means moom ignore na ko def na lu moo def ignore na ko foog naa ne comme lu dee happen previously moo fa nekka so moom bu mu jógee gis loolu noonu mu xam ne comme kii amatul life si moom mu daw moom jëkkër bi bàyyi fa ñetti xale yi si biir néeg bi xam nga xale yi xamuñ woon siin bi nu mu fa demee xale yi ñoom gis nañ ne seen yaay mu ngi tëdda deret mu ngi génn gisuñ seen papa si néeg bi seen bunta mu ngi ibi noonu la gaay accès for help négocier ñëw génnee foofu noonu yaay bi ros lopitaan fekk yaay bi dee so seen gender based violence distinct si biir Nigeria foofu noonu ñoom ñoo ñëw doon waxaa xale yi because ñu ngi bëgg a interview xale yi war a xam xale yi seen side of the story lu gaay xam diggante seen yaay ak seen papa because cause of the death ñu ngi mën a wax ne dañ ko hit waaye góor bi gisuñ ko woon léegi after bi ñu doon laajte xale yi di wax first doom bi kooku mu ngi 12 years kooku start di explain story mu ne yaay moom papaam nekkuñ toon si relation bu ne imaginal 12-year-old girl mooy nettali loolu noonu nëbbu leen seen differences sax lu leen di am yaa ngi bàyyi sa doom mu ngi expose yooyu noonu looy def every time sooy dóor sa jabar sooy li sa jabar incident boobu da dee fekkee wuñ ko de because xaaji guddi la waaye su nekkutoon xaaji guddi xale dañ doon fekkee te dañoo gis seen yaay nu moo dee life ewu ne ñu gis ko waaye xamuñ ne dead body la so xale yi nekk di explain force xale bi explain ku nekk 12 years ku nekk 9 years explain gaay di dem gaay foog ne comme keneen ki kooku noonu mu ngi around 5 to 6 kooku jaruñu ko laajte nu gaay di demee rek beneen jigéen bi mu ne moom lu daw yaramam bi bu mu waxee ne moo dafa dem because laajte na ñaari xale yu gën a mag ku ndaw ki mu ne ko ne I also want to tell my part of the story imaginal so loolu it's something loo xam ne it's very sad yaay bi dee na mujjee nañoo téye papa bi daw bu mu daw doo mun a daw ba keneen ni dafa diis doo ko ree nga demee noonu mujjee nañ koo téye so ñàkkaloo nga sa doomi yaay ñàkkaloo nga gaay papa so celebrity Nigeria ni dañ defoon benn campagne comme di raise awareness dem TikTok di explain di wax ne benn jigéen warta nangu loolu noonu bu la góor jël advantage takka na la waaye nekkul ne moom moo la moom asiwut la si kaw aaduna soo gisee ne mun loo move on ak moom dem leen separate ways nga téye sa doom yi ne ko single parent nekkul lu bon Missy Johnson si boppam campagne na si loolu gis naa ko si moom ñaata videos mu ngi ko si def mu ngi wax ne lii moom ñaawlu na ko nekkul loo xam ne dafa rafet te jigéen soo amul jaama génn fa te loolu mooy seen doomam bi per doomam bi kay ñoo ay xale yu ndaw 12 years 9 years ak 6 years ñu xale yu sona nañ so mooy loolu daal yàlla dafa ñaaw trop ba toog ba dee da ngaa toog si biir néeg muñal ba dem dee nga ñëw def sa doom yi nekk ne ñu nekk ay bàyyoo ñu am kenn waaye da ngaa dégg société ñu la ne bul ñàkkaloo sa doom yi papa da mooy loolu it does not tell well because xale yu nekk di gis loolu they will believe ne all men are the same obviously like góor yi yëpp noonu la ñoo mel they won't be willing or to put their mind in duñu am love si seen xol bi always hatred la ñoo am towards men hatred la ñoo am towards men dañuy sax bëgg a góor loolu la ñu woon so mooy loolu daal nga gis léeg-léeg xale bi agressif ni loo xam xale bi fa la agressif because ñoom gis seen kër bi lu ne gis seen waajur ñu defee si kër bi moo ko dee sonal ci mbedd bi so it's really sad jigéen boo xamante ne danga ko sa ne gisee dañu ko ekkati benn loxo teg la ko bu xam ñaar ko samay xale wax dëgg ne yàlla because bu demee am seen ekkati loxo teg la ko su ko miinee daf ko ñaar waaw su ko defee jël la benn step yes yu xam nga boo ñëw ku leen yombalal lu ndaw rek moom lañ bañ ñeneen leen ko ëppal ku leen may lu ndaw rek ñu jël lu ëppal yéen tam mu ngeen a def yu rëy torop sax góor a mun a def yu rëy di ci góor baax na sa baay tax ak sa mag yi I agree we still move this I brought this thing yesterday on our gist show but my co-host was not focused so I want to bring it here and I have my partner here Kaka this is Big Rose said Gambian artists are paying huge amount of money to have a collab with Wally Seka. Please, bro, you anywhere. Bro, that will not take you anywhere. Work hard like Wally did and you will have a free collab with him. So I had done a member of a lead vocalist of the Nobles, reposted it with and captioned it, bro, Big Rose the rest.
Wally Seka. Yeah. Okay. When then Big Rose very fine and they paid money. That's my question. You don't know where You don't know. Collabo we munna mo amuneka for free because Wally si bopa munna mo said ne buga na uplift artist bi mu joge from Gambia te xamna mo lu de am Gambia so mu buga ko future lolu it's something very normal bu ko jël bu def even if they pay nobles are not stupid they know that so if you $1 million when you make a collab with Wally they're gonna have exactly it's a plus for them so it seems like even if they pay the money it's an investment they are investing and they will get what is more like they will get more than what they pay so and this big like Wally Seka tamet ko defa mo collab sa name defa dem ci kaw so and regarding sa tub na dem this Big Rose he's one of the Gambian artists that normally like say things randomly like for Gambian artists what is the problem whatever but they mind their business honestly probably this Gambian artists that's why I said the Gambian music industry is not interested because they don't blast each other on social media business if you have a problem they have it society or to get out backstage or whatever but this guy randomly come on social media and say anything like your fellow Gambian artists if you cannot just encourage them don't stay away stay away like it's not a good thing like these people are making last year they didn't release any song this year they are making everything like they are taking everything possible to release an album they are even trying to make a collab with foreign artists man if you're gonna encourage them just let them be but like saying you have to is he working to get a free collab is he working like even if they pay if they like I have felt it that Kima la neka di wahal and you know when I read it I felt bad because I thought Gambians are united even if you see this kind of thing I call them and say it or whatever but you cannot just do it social media and when you know for example when I say you mentioned to me that danga buga comme example nga buga transfer to another media house madam di wax affaire lolu nonu about social media even though I don't mention you will know because you said you will know that I'm living yes because you already tell me that you are living and I will be talking about it you will know so I knew that something Big Rose directed this thing to them so that's why mom tamit mu repost ko with rest bro te Gambian si xamuñu lool noonu social media bi wax dëgg ne yàlla duñ ko dee abuse ba foofu noonu di wax waxi soxla jàmbur Gambian artist sa waxuñ si loolu ñu ngi liggéey seen liggéey loolu lañ xam waaye nekkul foofu noonu di dugal si soxla jàmbur Big Rose moom na liggéey bu ko génn na liggéey mu bay ay ñi traîner ñi ful ak ñi génn woon dara at least gars génn na ngay def collab bi with Wally Seka ñoom tam ñu ngi aim ne pour gars seen pour gën a ci kaw so mooy loolu lii sa plus for them man kay moom gisuma dara loo xam ne ñaaw na si lii daal I think it's crazy too. I mean, do you have anything to say about that? No, you don't. Okay then guys, I think our time is up. We just wrap it up here. And Bajen. Ako munta ko programo bantale de. Bal bismillah la bal follow ko I'll say programo no ma. Sama fanang the same time, the same frequency with interesting topics on what's on the internet, sport updates, and Amie with the newspapers. Bye bye. Alright, okay. Jërëjëf bu baax a baax ñu jaajëfal leen bu baax a baax ci topp nga di topp di ci programme bi di Good Morning Gambia so jaajëfal ñi nga xamante ne la bokkal plateforme bi bari na Camara Ousainou Darboe jaajëfal suma ñaari caméraman yi mu di Hamza Baba ak nga xamante ne nag mooy dem ñu jaajëfal leen bu baax parce que boo leen bëggee gis rek ñoom ñoo tax ñu nekk suñu gannaaw bi tax ngeen mu ñoo gis soo ñu ne dañu joxe dig daje ba suba inshallah. Will you not tell them about today's society job? You are tomorrow. No, yes, today is Gambia political. Yes, you are going to be yes. Today's society tomorrow is tomorrow. Advertise on party. Gambia political will come by 5 I think. So yeah, 5 o'clock Gambia political and then I politician you have you reach. Yeah, you reach. Maybe I'm an LSTV one. Our head you have to politics and you have to move the politician. I'm a little Gambia. Feature video. Alright guys, this is all we have for you in this episode of the Good Morning Gambia. So I'm so excited. I don't want it to jet, but it has to jet. It's obvious. So it's a bye from us